So, good morning, class. Today we will be starting with plant breeding. Okay, so let's see about previously this traditional farming method will not be able to yield a higher amount of biomass. Okay, the limited amount of biomass productions were there, so this will not sufficient for the humans and to provide the food for the humans and animals. So to overcome with these situations, okay, certain better management practices has been increases day by day. Okay, this in this sophisticated technological periods, certain plant breeding has been started. So this plant breeding is very responsible for it is actually the purposeful manipulations of plant species, okay, where the plant species will be selected and then there will be the certain manipulations of the genes of certain characters will occurs in that plant. Okay, so that manipulation is conducted because in order to create a desired plant types. For example, दुईटा प्लान्टलाई सेलेक्ट गर्छ and then the desirable plant like okay, which have एउटा प्लान्टमा चाहिँ a certain character राम्रो character छ, maybe having a high capacity of yielding the crops. Okay, अर्कोमा चाहिँ crops maybe have the resistance towards the disease. So certain types of desirable characters भएको प्लान्टलाई चाहिँ select गर्छ and then manipulations will occur and will create a desired plant types. Okay, and that will be useful for that will be very useful for better cultivations, and that will yield a better yield, and then the plant will become disease resistant. So if this will occur, then the productivity will become very high. Okay, so next is the green revolution. So you all have already heard about the green revolution. So this has been started, okay, during mid 1960s 1960s मा चाहिँ एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भनेर स्टार्ट भयो. के अब यो ग्रीन रिभोल्युसनमा चाहिँ के भयो भने, so in this green revolution the breeding techniques will developed which will give the high yielding varieties of wheat and rice. Okay, by the increase in the population's number. Okay, so especially in our country the need and the demand of the food product is very high. एकदमै डिमान्ड भयो, जति पपुलेसन बढेर जाँदैछ खानेकुरा त्यति नै चाहियो. So larger populations, to meet the demand of the larger populations, the agriculturalist, okay, the experts are के गर्नु पर्यो, farmers they have to produce the food in the larger quantity. अब food production traditional way मा हो भने food को production biomass एकदमै कम्ती भइराखेको थियो. So after that के गर्यो, certain plant breeding has been certain techniques, so certain biological techniques, okay, molecular techniques has been adopted in order to yield the higher yielding of the varieties of wheat and rice in our country. Okay, so this after this green revolutions, okay, dramatic increase of food productions in our country has been occurred. Okay, so not in our country, तर हाम्रो country सँगसँगै पनि food को production ज्यादा भएर चाहिँ our country has been started exporting the food to the world. So that means the world मा नै green revolution को बादमा चाहिँ food को production चाहिँ dramatic way मा चाहिँ increased भएर गयो. Okay, so this phase of food production is known as green revolutions. So previously traditional way मा चाहिँ के थिएन, plant को breeding हरु थिएन, varieties हरु crush गर्थेन, hybridize गर्थेन. So त्यतिखेर चाहिँ एउटै मात्रै line को एउटै मात्रै खालके crops हरुको yielding हुने chances हुन्थ्यो, त्यो पनि higher quantity मा हुन्थेन. So after this green revolution, okay, after adopting certain breeding techniques हरु adopt गरिसकेपछि चाहिँ there will the huge productions of the food will occur. Okay, that is known as green revolution. So and this green revolution is dependent on the plant breeding. Plant what type of plant is being breeded, so according to that plant the new species the productions will occur.
फर इक्जाम्पल प्लान्ट दुईवटा एकदमै राम्रो क्वालिटीको प्लान्टलाई के गर्यो सेलेक्ट गर्यो डिजायरेबल क्वालिटिज भएको प्लान्टलाई सेलेक्ट गर्यो एन्ड देन त्यो प्लान्टलाई क्रस गर्छ ओके जेनेटिकली दे विल कम्बाइन्ड दे विल एक्सचेन्ज देयर द क्यारेक्टरिस्टिक्स इन द सक्सेसिभ जेनेरेसन्समा त्यो क्यारेक्टर्सहरू डेभलप्ड हुँदै हुँदै जान्छ ओके सो द father of the revolution green revolution is considered as the Norman E. Borlaug. Okay, this Norman E. Borlaug is known as the father of green revolution, so he have firstly started this green revolution. Okay, so this is all over the world, but if you only consider India, then in India the father of green revolution is known as Dr. M.S. Swaminathan. Okay, so you can see in these pictures a large amount, a huge crop field has been like giving care. So the pest whichever will be there, the insect whichever will be there in the crops, they may destroy the crops. Okay, they may destroy the productions of the, they will hamper the yielding. Also for that a certain pesticides has been started using, okay, certain insecticides has been started using to remove all the unwanted pest and the insect. Okay, this is you can also see from these pictures that certain techniques, a certain instruments, a certain device, a certain machines has been started utilizing certain modern sophisticated this machine has been okay started in the crop field for the ease for the farmers and for the for time consuming production. Okay, so you can see that the picture this is the picture of the Norman E. Borlaug. Okay, this is the same person. Okay, the picture shows that Dr. M.S. Swaminathan, so he is known as the father of the Green Revolution in India. Okay, so next is the classical plant breeding. So let's see what is there in the classical plant breeding. This classical plant breeding means hybridizations of pure lines. That means there will be the hybridization. That means pure lines means certain characters which will be displayed, which will be carried or displayed or inherited in a successive generation. भन्नुको मतलब एउटै क्यारेक्टर सेम क्यारेक्टर चाहिँ एउटा जेनेरेसनदेखि फेरि नेक्स्ट जेनेरेसन एन्ड देन टु फेरि नेक्स्ट जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन इफ द क्यारेक्टर इज इनहेरिटेड सेम क्यारेक्टर चाहिँ इनहेरिट भइरहेको छ जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसनमा त्यसलाई भन्छ प्योर लाइन्स. अब यहाँनिर चाहिँ के गर्दैछ नट बिट्विन द टु डिजायरेबल ट्रेड्स दुईटा क्यारेक्टर्सको चाहिँ होइन तर प्योर लाइन्सहरूलाई नै हाइब्रिडाइज क्रसिङ गराउने एउटा के हो टेक्निक इज नोन एज क्लासिकल प्लान्ट ब्रिडिङ. Okay, so this classical plant breeding is known as artificial selections of a progenic plants. That means artificially के गर्छ progenic, the progenic that means the parental plants लाई select गर्छ अनि त्यो parental plant लाई चाहिँ select गरिसकेपछि चाहिँ त्यो plants हरुको desirable traits के छ characters हरु कस्तो कस्तो छ. For example उनीहरुमा disease resistant वाला characters छ कि high yielding छ कि okay and crop production ko okay tolerance to the high temperature कस्तो खालको क्यारेक्टर्स छ गुड क्यारेक्टर्स भएको चाहिँ एउटा डिजायरेबल प्लान्टलाई प्रड्युस गर्न सकोस् भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्छ आर्टिफिशियली. आफ्टर दैट देयर विल बी द हाई यिल्ड अफ द न्युट्रिसन. सो यस्तो खालको ट्रेट सेलेक्ट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ द यिल्डिङ शुड बी भेरी भेरी हाई, द प्लान्ट शुड बी डिजिज रेसिस्टेन्ट. ओके एन्ड दिस प्लान्ट ब्रिडिङ इज ब्रिडिङ एन्ड इट इज डन बाय युजिङ मोलिकुलर जेनेटिक tools. So plant breeding is a technique okay which will be conducted in the especially in the laboratory where certain molecular genetic tools will be utilized to select the gene, to transfer the gene, okay, to combine to like cross the gene between the pure lines. Okay, so for that in order to like hybridize, in order to cross between the two plants, certain
the plant in the successive generation should be consisting of the key desirable traits needs to be incorporated. जुनै पनि क्रप्सहरू yield हुँदैछ, that crops should be consisting of a desirable trait, so that after cultivating that crops त्यो सीडहरूलाई फेरि नेक्स्ट जेनेरेसनमा कल्टिभेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर्सहरू एउटा गुड क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ त्यसमा रिटेन गरेको हुनुपर्छ. Okay, so after incorporating these कस्तो कस्तो खालके चाहिँ characters हुनु पर्यो. The character should be, the crop should yield a increase a crop yielding. यो जुन चाहिँ ट्रेट्समा चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्ट छ, प्लान्टले चाहिँ क्रप्सको यिल्डिङ इन्क्रिज गराउन सक्नुपर्छ. ओके, सो दिस शुड इम्प्रुभ द क्वालिटी, द क्रपको क्वालिटी पनि इम्प्रुभ हुनु पर्यो. एन्ड देन दिस प्लान्ट शुड बी should increase the tolerance to the environmental stresses such as environment ma euta ke hunu paryo, plant has to be grown in environment, so environment will have a certain types of the stresses such as salinity, the mineral content, the soil content okay of the soil and the water has to be maintained. यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, टलरेट गर्न सक्नु पर्यो. Extreme temperatures, certain the plant has to be grown in a certain high temperature, sometimes a low temperature, so यो extreme high temperature र extreme low temperature मा पनि बाँच्नु सक्नु पर्यो. And that plant should tolerate the drought if there were no rain for a longer period of time. त्यतिखेर नि चाहिँ यो plant मर्नु भएन. Okay, it has to tolerate that drought, and this plant has to have to develop resistance to pathogens. That means disease causing organism सँग के गर्नु पर्यो, फाइट गर्न सक्ने, उसकोमा त्योसँग लड्ने एउटा एबिलिटी हुनु पर्यो, रेसिस्टेन्स हुनु पर्यो. ओके, एन्ड दिस प्लान्ट शुड बी इन्क्रिज टलरेन्स टुवर्ड्स द इन्सेक्ट पेस्ट. द्याट मिन्स इन द क्रप फिल्डमा चाहिँ इफ यु हेभ भिजिटेड टु द क्रप फिल्ड नमा गएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ, लार्ज अमाउन्ट अफ इन्सेक्ट्स, ग्रास होपर्स, ओके, ऱ्याट्स, अदर इन्सेक्ट्सहरू, बिटल्सहरू, ओके, त्योहरूले प्लान्टलाई लोकस्ट होइन, यसले चाहिँ हाम्रो क्रप्सहरूलाई खाने चान्सेस हुन्छ. सो यो क्रप्स चाहिँ नआओस् र नखाओस् भनेर चाहिँ प्लान्ट शुड डेभलप सर्टेन क्यारेक्टर सो द्याट दिस इन्सेक्ट पेस्टहरू चाहिँ एट्र्याक्ट हुनु भएन. उनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, दे हेभ टु बी लाइक अवोइडेड फ्रम द्याट एरिया. So for this plant breeding, certain steps has to be followed. That is, the first one is the collection of genetic variability. That means plants चाहिँ यस्तो खालके कलेक्ट गर्नु पर्यो जसको जिनमा चाहिँ एकदमै भेराइटिजहरू छ, भेराइटिजहरू चाहिँ उसले उसको क्रप्समा दिनु सक्छ. Okay, in many crops, like pre-existing genetic variability is available from the wild relatives of the crops. That means कुनै पनि क्रप्समा चाहिँ अलरेडी उसकोमा थुप्रो pre-existing genetic variabilitiesहरू हुन्छ, अलरेडी नै उसकोमा थुप्रो भेराइटिजहरू कन्टेन गरेको हुन्छ. त्यो भेराइटिजहरू चाहिँ उसको एउटा नर्मल ओके एउटा रिलेटिभ्स अफ क्रपबाट, वाइल्ड रिलेटिभ्सबाट चाहिँ लिएर आएको हुन्छ. Okay, so after collection and preservations of all the different varieties, that means थुप्रो प्लान्ट्सको चाहिँ थुप्रो क्यारेक्टर्सहरूलाई कलेक्ट गर्यो and then preserve गर्यो त्यो भेराइटिजहरूलाई. Okay, of the varieties of the species. Species means this is the organism which can interbreed among themselves. Okay, and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitations of a natural genes. So के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ first of all we have to collect and then preservations of that wild varieties of the genes has to be done from that has been collected from the different species and the relatives, okay, and of the cultivated species, and that is the main requisite for the exploitations of the natural genes. अनि मात्रै natural genesहरूलाई चाहिँ हामीले exploit गर्न सक्छ and can be there in the successive generation. Okay, so the entire collection of plant and
this entire collections of this plant and seeds having all the genes is in a given crop is known as germplasm collection. That means first मा के गर्नु पर्यो, कुनै पनि प्लान्ट मा चाहिँ भएको जति सबै जिनको भेरिएसन छ भने that variation containing the plant seed ले चाहिँ के दिन्छ, एउटा crop दिन्छ, and that is known as germplasm collection. So germplasm collection भनेको simply the collections of the plants and the seed having a different types of varieties of the genes. Okay, you can see in the picture that here यहाँ के गरेको छ, थुप्रो सिड्सहरुलाई कलेक्ट गरेको छ and then यो सिडहरुलाई के गर्छ, हाइब्रिड गर्छ र नेक्स्ट जेनेरेशन्सको जुन चाहिँ सिड छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुन्छ. Okay, and this type of seed will be later on provided to the horticulture like department मा दिन्छ. Okay, and then that horticulture department मा गएर चाहिँ हामीले के गर्छ, we will receive certain seeds हरु हाम्रो एरियाज हरुमा पनि we have been provided कोहीखेर हामीलाई different seed हरु प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ. So that seed चाहिँ के हो, अलरेडी हाइब्रिड गरेको हुन्छ. ओके, डिजायरेबल क्यारेक्टर हुन्छ, यसको एकदमै राम्रो फल हुन्छ, क्रपको यिल्डिङ राम्रो हुन्छ, एन्ड देन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजिजसँग रेसिस्टेन्स गर्ने एउटा एबिलिटी हुन्छ. सो नम्बर 2 इज द इभ्यालुएसन एन्ड सेलेक्सन अफ प्यारेन्ट्स. अब नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो र सेलेक्ट गर्नु पर्यो प्यारेन्ट्सलाई. द जर्मप्लाज्म इज इभ्यालुएटेड सो एज टु आइडेन्टिफाई प्लान्ट्स एन्ड विथ डिजायरेबल कम्बिनेसन्स अफ क्यारेक्टर्स. ओके, सो हामीले जुन चाहिँ जर्मप्लाज्म छ यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. ओके, कुन प्लान्ट हो भनेर, अनि त्यसको बादमा चाहिँ यो प्लान्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ क्यारेक्टर्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्नुपर्छ र डिजायरेबल हामीलाई मन परेको क्यारेक्टर्स बनाउन सकिन्छ. ओके, द सेलेक्टेड प्लान्ट्स आर मल्टिप्लाइड एन्ड युज्ड फर हाइब्रिडाइजेसन. अब सेलेक्टेड प्लान्ट्सहरु जुन चाहिँ छ हामीले के गर्यो, प्लान्ट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्यो, उसको एकदमै राम्रो क्यारेक्टर्सहरुलाई चुज गर्यो. वन्स क्यारेक्टर चुज गरिसकेर प्लान्टलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई हामीले थुप्रो सिब्लिङ्सहरुमा मल्टिप्लाई गर्यो, थुप्रो यसको पपुलेसन्स बढायो, एन्ड आफ्टर दैट त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो, हाइब्रिड गर्यो अर्को प्लान्टसँग. ओके, आफ्टर दैट द प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड व्हेनेभर डिजायरेबल एन्ड पोसिबल्स. यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सेम क्यारेक्टर चाहिँ जेनेरेशन्स आफ्टर जेनेरेशन्स हामीले के गर्न सकिन्छ, प्योर लाइनमा क्रिएट गर्न सकिन्छ. So third one is the cross hybridization among the selected parents. हामीले फर्स्ट मा के गर्यो, कलेक्शन्स गर्यो, भेरिएबिलिटी. आफ्टर दैट त्यसलाई जर्मप्लाज्म मा हामीले कलेक्ट गर्यो. आफ्टर दैट हामीले त्यो जर्मप्लाज्म मा भएको एउटा राम्रो डिजायरेबल कम्बिनेसन्स अफ क्यारेक्टर्स भएको प्लान्ट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्यो. आइडेन्टिफाई गरिसकेर हामीले प्योर लाइन्समा त्यसलाई एकदमै मल्टिप्लाइड गर्यो त्यो सेलेक्टेड प्लान्ट्सलाई, एन्ड देन हाइब्रिडाइज गराएर चाहिँ हामीले के गर्यो, प्योर लाइन्स क्रिएट गरेर हामीले स्टोर गरेर राख्यो. आफ्टर दैट चाहिँ जुन चाहिँ क्रस हाइब्रिडाइजेसन्स अमङ द सेलेक्टेड प्लान्ट, सेलेक्ट गरिसकेको अलरेडी सेलेक्ट गरेको प्लान्टमा अब हामीले के गर्दैछौँ, हाइब्रिडाइजेसन, त्यो पनि क्रस हाइब्रिडाइजेसन, द्याट इज फ्रम द टु डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स. ओके, सो क्रस भनेपछि फ्रम टु डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स. The desired characters have to be combined in a hybrid form to two different plant parents. Example, high protein quality of one parent is combined with a disease resistant plant from another parents. भन्नुको मतलब यसमा दुईटा प्लान्ट, एउटा प्लान्ट र अर्को दुईटा प्लान्टको यसमा क्रसिङ हुन्छ. मानिलियौँ कि एउटा प्लान्टको क्यारेक्टर के छ अरे, हाई प्रोटिन क्वालिटी. एउटा प्लान्टको माको प्रोडक्सनमा चाहिँ क्रप्समा चाहिँ प्रोटिनको चाहिँ अमाउन्ट ज्यादा हुन्छ, तर फेरि अर्को प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मा चाहिँ एउटा यस्तो एबिलिटी छ जसले चाहिँ डिजिजहरूलाई रेसिस्टेन्स गर्न सक्छ, डिजिज लाग्दैन. यो दुईटा एकदमै राम्रो क्यारेक्टर भयो. एउटा क्यारेक्टर भयो प्रोटिन क्वालिटी, अर्को चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्स. अब यो दुईटा प्लान्टलाई हाइब्रिड क्रस हाइब्रिडाइजेसन गरेर एउटा नयाँ प्लान्ट क्रप बनाउँछ, एन्ड द्याट इज अ डिजायर. यो क्रपले के गरेको हुन्छ, विल बी कन्सिस्टिङ अफ द डिजायरेबल क्यारेक्टर. Okay, so this is possible by cross hybridizing the two parents. यसमा दुईटा parents cross गर्यो, okay, hybridize गर्यो, that genetically combine. Now यो नयाँ जुन चाहिँ plant
क्रिएट भएको छ, डेभलप्ड भएको छ, उसमा चाहिँ के हुन्छ, जेनेटिकली कम्बाइन भएको छ. दिस विल कन्सिस्ट द क्यारेक्टर, दिस विल कन्सिस्ट द जिन फ्रम द parent 1 and a parent 2, both the character उसकोमा हुन्छ. Okay, and then this will be consisting of a very this will after that this plant will become very good in the protein quality, and this will be resistant from the disease. This will not occur disease anyhow. Okay, so this much for today.